give you give kati nafu yatugivinze nafu tugenda mugivinga period Mbidde va mu nsonga z'Abanyarwanda dayo mu DPO endale mu yajiwatsa mwenyewe mwagale ebyo twagitandika lwaki ebibiina ebyaliwo ng'omubano nga byebase nga abantu baffe banyigirizibwa bamibwa passports bamibwa national IDs nga tebena wakuddukira ne tutandika council for Bavandimwe bwe twagitandika ebigambo byali bingi nga bagamba sife batuufu n'ebirala ne tugezaako buli kimu twasooka ku meetinga former speaker Jacob Olanya n'atugaidinga on what to do unfortunately n'afa ne tugenda mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission ne tukawa ensonga zaffe Equal Opportunities Commission ne tumeetinga speaker aliko Right Honorable Anita Among emirundi ebiri n'ali filing ensonga yaffe mu kakiiko ka Defense and Internal Affairs nga tulabeera okunyigizibwa kugenda mu maaso ne tusalawo mumanyi katugende mu Constitutional Court nga kiki tugezaako okugamba nti abakozi ba Minister of Internal Affairs ne NIRA ba-applyinga amateeka selectively omuganda bw'agenda okusaba passport oba national ID bamugamba tambula ng'omuganda bw'oba gwe Kiwalabye n'Olanya basically omuganda interview oba omunyankole oba omukyoli emutwala eddakiika 3 omunyarwanda bwe yagendanga okusaba passport nga bamugamba leeta ebiwandiiko ebiraga nti bajjajjawo bali mu Uganda before 1926 that was our contention nga tugamba constitution terina buzibu naye abakozi ba Ministry of Internal Affairs bagimisusinga ne tuwandikira president w'eggwanga n'atuddamu ebbaluwa n'atusinkana mu State House Entebbe ne tumunyonnyola ensonga eno yonna ne tumugamba ffe buli wamu tutuuseewo tulemereddwa katugenda mu Constitutional Court n'agamba ensonga si ya Constitutional Court eri purely administrative n'agamba jagisotinga kwolwo nali naye 1-on-1 n'aŋŋamba ndeetera executive yo gy'okola nayo nenjimutwalira bwe nagimutwalira n'atugamba nti agenda kuyisa kye bayita executive order nze namubelievinga kubanga body language ye yali eraga nti ali serious that was last year I think in October kakati mu January this year n'atuyita group zonna n'ayita group y'omubaano naffe mu State House n'atugamba ensonga zaffe teri muntu azitegeera kumwenkana nice executive order that was on the 23rd of January 2025 bwe yagiyisa otafiire n'agenda ku CBS n'agamba mbu be bama passport bagwira to him that was a big statement eva mu kamwa ka minister ate nga nze nali nkimanyi nti abantu bonna bamibwa passports bannayuganda 100 ku 100 ne bagezaako gipinga executive order ne tuddamu ne tuwandikira president ne tuddamu ne tumu meeting n'agamba tekisoboka twali tuli awo twamu meeting again on Friday ku Monday nindaba muganda wange Simon Monday ngali ku police headquarters abagamba nga batandise ku implementing ki executive order ekisooka executive order etandise okukola take it from me abantu passport bazibawa national IDs baweebwa ekyokubiri abalala bali bawambako national IDs babagambye ddayo ku kyalo gy'ozaalibwa ofune ebbaluwa from LC1 up to LC5 kubanga tewali bitundu bitumanyi kwenkana bitundu mwe tuzaalibwa era nira yakoze ekintu ekirungi bw'oba ozaalibwa Masaka toleeta mpapula zo Kampala bw'oba ozaalibwa Kasanda toleeta mpapula zo Kampala zitwale to the nearest NIRA office bwe mubeeramu bebeemulugunya the nearest NIRA office esobola bikola kyo be verifying in summary executive order ekola ekirambidde talina buyinza bwonna kwogera ku nsonga z'Abanyarwanda kuba si Munyarwanda era ye bw'aba ayogera yeeyita nze ndi looya w'abaki w'abano ensonga zaffe aziveemu nekyo yali mubaka mu EAR for 8 years nga teyabyogerako Mbidde anoonya political constituency lwaki takyali mubaka wa EAR mwe yali DPNRM yagiwasa omanyi DPNRM erina abakazi basatu erina omukazi gwe bayita DP erina omukazi gwe bayita FDC yenajja nankumbi kati erinayo n'omukazi omupya gweteetebya naye kakati ennaku zino so Mbidde talina buyinza kwogera ku nsonga z'Abanyarwanda ffe Abanyarwanda tuli happy nti situkyasosolebwa nga bwe kibaddewo sabe passport bw'oba oli applicant mupya genda osabe passport yo baba baali bagikuma twalayo ka slip ke bakuwa bagenda kuwa passport bw'oba oyagala national ID
genda mu kifo gy'ozaalibwamu period. Actually kati ngenda mu wiiki 2 nga teri muntu ankubidde essimu nti banyimye passport ekitabangawo okitegeera. So executive order ekola bulungi nnyo. Gasiya agenda akunga ennyina. Bani ekisooka akyogedde ku kamera. Kati ekisooka Mbidde talina kiringanga Gashumba bwe natandika okwogera ku nsonga z'abasiraamu. Mbidde mu lekodi za Nira Muganda agamba ati abo abanyanda tibagenda kuwa Museveni bululu ngani. Mbidde si ye papa w'Abakatoliki. Mbidde tumumanyi ng'omusajja Omuganda ng'era omusajja wa DP. Wataino abanyanda bagenda kulonda Museveni 10 ku 10 kubanga obukyayi wadde bamuyinako bubadde buva ku national ID na passport. Okitegeera. Ebyo babikola dda. Mbidde kyagezaako kukola relevance kwefuula nti alina kyakola. Ontegeera ndowooza Banyarwanda bawa baasalirawo ekisooka. Ekisooka miliyoni 8 zayogera si bwe tuli miliyoni 13 mu Uganda muno. Waliwo bagashumanga 10 ku 10 Munyarwanda nga mama Munyarwanda taata Munyarwanda. Waliyo bano nga mama Munyarwanda taata Muganda. You get it? So Mbidde tayogerera Banyarwanda kubanga ne baba ayogera agamba nga lawyer. Oyo gwabadde naye Simon Kaitana eyeeyita chairman w'Abanyarwanda ani yamulonda bamulonderawa. Kitegere I can assure imwe bannamawulire abali wano mulinde 2026 tewali kifo kirimu Banyarwanda kitagenda kulonda Museveni 10 ku 10. Give you give kati nafu yatugivinze nafu tugenda mugivinga period. Mbidde va mu nsonga z'Abanyarwanda dayo mu DPO enale mu yajiwasa yibe mwagale ebyo lugubrated in simple terms. We had embarked on a struggle that was intended to amend Article 10 on citizenship. We had traversed all the nooks and crannies of the whole country. We were still continuing to move until the president invited us. We had a whole day's session with him, and he promised that he is going to handle the matter, and accordingly we can relax our own processes. We thought handling the matter included, among others, that Article 10 should be amended. The president instead issued an executive order or a set of instructions. They call them executive instructions. There are 12 instructions. None of the instructions include amendment of Article 10. Instead, the order, particularly, and I am going in seriatim to address you on the order as it is. Paragraph 4 of the order that was given by the president gives 3 types of citizenship that are recognized in Uganda. The first type being a citizenship by birth, the other one by registration, and the third one by naturalization. Now, the Banyarwanda with roots beyond the borders of Uganda, whose grandparents arrived in Uganda before 1926, do not follow under the current law anywhere under this provision. Under the law, Article 10, they are not citizens of Uganda by birth. They are not under Chapter 3. They are not citizens by registration because they were born in Uganda. Accordingly, you don't need to register. They never actually registered because they had national identity cards
as citizens of Uganda by birth. Which cards are expiring? Some are expired, others are expiring this year. Then they are not citizens of Uganda by naturalization, because they were born here. In fact, they don't fall anywhere here. Under the current bad law, they are not citizens of Uganda. So therefore, this executive order does not address any of them. It doesn't address any of the problems of these people. And I will take you through why. The executive order, the president believes, of course, until we change his idea, he still believes that the law is good. The law that declares these people non-citizens when they are born here, the president believes it is still a good law, and the executive order is for purposes of proof of citizenship. It is only handling evidence. Therefore, it is very succinct, first of all. When the president is writing it, he is very clear that any immigration official, any official of NIRA, while handling his business, must have very strict regard to the provisions on citizenship of the 1995 Constitution. Now that is where the executive order collapses immediately, in as far as the problem of Banyarwanda is concerned. So, the executive order addresses concerns of only indigenous citizens located in Mpororo, Chisoro, Ntungamo, and parts of Kabale. All Banyarwanda located elsewhere without descent from those areas cannot prove citizenship by birth. In fact, all Banyarwanda whose grandparents arrived in Uganda after 1926, according to Article 10, whether you are born here, you are not a citizen of Uganda. And this executive order confirms that position, and it is to the extent of that kind of confirmation not useful for the case of Banyarwanda. Accordingly, the Banyarwanda, again, as the chairman has declared, have revitalized, revamped, strengthened, and we are now continuing with the request that the president accedes to the amendment of Article 10 to introduce a provision that persons born in Uganda are called Ugandans. It does not matter which ethnic community you come from. That provision is called jus soli. It is employed elsewhere. It is buttressed in the Constitution of Tanzania, Constitution of Kenya, Constitution of South Africa. It must be buttressed in the Constitution of Uganda, because that was the exact historicity of provisions on citizenship in Uganda, which was unceremoniously vacated by the 1995 Constitution. It was illegal. Ethical jurisprudence from the British Protected Persons Act of 1934, where Uganda is listed in the schedule as one of the countries that for all intents and purposes have everybody born in that country a citizen of that country. So the provision of Article 10 vacated from that arena, thereby declaring the already citizens of Uganda begin to produce non-citizens of Uganda. So that was how erroneous it was. 1995 Constitution, Article 10 must be amended in order to return the citizenship that actually belongs to the Banyarwanda, whose grandparents have roots beyond the borders of Uganda.
olwokuba bwe baagala ebiwandiiko endagamuntu passports ogende bweru okugenda wa tebakyafuna amataka gaabwe olwaleero tokyawandiisa ttaka lyo okujjako ng'olina endagamuntu erina okuba nga eteekeddwa nayo mu land office nti abantu kakati batandise n'obbajjako ebyabwe kubanga ssemateeka yabalangirira nti si bannayuganda. Pulezidenti n'atuyita twasiibayo olunaku lulamba ne tuvaayo nakiro n'atugamba agenda kubikolako. Kati ate twagenze okulaba bwe yakoze yafulumiza executive order ng'erina executive instructions 12 naye mu ezo zonna instructions nga temulimu kukyusa kawaayiro namba 10. Ne tugamba kinaakola kitya? Kale maybe ye mufuusa kuba bagamba ne bwe yali alwana yali afuuka kapa. Kati ne tulinda tulabe oba yafuusizza. Twagenze okulaba abantu ab'enjawulo abagendayo nga n'omukulu omwali wano Bakalomba ng'ate era ensonga y'emu tebikyuseemu. Internal Affairs nge bagamba tetulina kyakola kuba bwe tukukebera wano omukulu wa executive order yatugambye mu paragraph eyokuna nti obunansi bwa mirundi 3 yatugambye waliwo obunansi nga obuzaale naye obwo nti tekitegeeza nti obeera ozaaliddwa buzaalibwa mu Uganda oteekeddwa okubanga bajjajjaabo omu ku bajjajjaabo oba bamaama bo oba bataata bo nga yali wano mu Uganda nga 1926 tennakola ki tennatuuka. Kale bwe tukebera bwe tuti obwo si bubwo. Kale kati olina kusaba obunansi oba registration nga dual citizen. Kati ate dual citizen eteeka lya wano baagaana okubeera dual citizen ku nsi ezirinaanye Uganda. Olina kubanga dual mu nsi endala kati n'ekyo nakyo tebakisobola. Kati ate ekyokubiri era tebalina bunansi bulala bwe bayinza kusuula mu kasero bakole citizenship by naturalization. Kubanga olina okuba ne nini namba ey'ensi endala. Olina okuba ne national ID ey'ensi endala. Okakase nti ogisudde mu kasero Uganda ekuwadde ebyayo. Bano bo baazaalibwa wano, abazadde baazaalibwa wano, naye batandise okugambibwa mbu waliwo awe ennaku z'omwezi sale ssemateeka gwe yateekawo nga 1 February 1926 oyo abakwatiddeyo. Kakati abasajja bannira ne Internal Affairs era buli lwe bakebera bwe bati ne bagamba nti ate president mu instructions 12 ze yawadde yagambye nti muyina okubanga butiribiri mwekwata ku ssemateeka chapter yokusatu 1995 ate akakawaayiro nga kaba kabasudde ebbali. So bwe mulaba bano amateeka g'olwaleero galowooza nti bantu b'e Rwanda agaliwo kyokka ate yo Rwanda egamba si baayo kubanga amateeka gaayo okubeera ow'e Rwanda olina okubanga either gye bakuzaala nga gye bakuzaalidde bano babazaalira wano oba baba bakuzaalidde wano nga bazadde bo babeera Rwanda naye bano bazadde baabwe babeera wano oba ekisemberayo ddala kale ne bwe bakuzaala e Uganda bazadde bo ne babeera nga tebali Rwanda naye ng'olina kaadi ey'empunzi. Bano si mpunzi babazaalira wano bana Uganda. Kaakati kitegeeza e Rwanda si bannalwanda ne wano bajiddwa mu Bunyarwanda kuba Munyarwanda abeera wa wano. Kaakati bafuuse abantu abatalina nsi stateless persons. Ekimenya amateeka ge bayita African Charter on Human and People's Rights. Ebinaagenda eyo tuyina tujja kugendayo mpola mpola naye kaakati tugamba President wa Uganda nti kino ekiwandiiko kyo kyafulumye kyabannansi bokka naye Abanyarwanda tebannafuna kyabwe. Ekyabwe kwe kukyusa akawaayiro namba 10. Ekirungi nti baali bagwa kava ne bafuna national ID ezikyakola kati tebakyaziwaayo era beetegesa abasinga ozikozesa mu kulonda kuno. Ntusabira nnyo President wa Uganda okugenda mu mirembe bw'oba tonnakola ku nsonga y'abantu bano kubanga balinga abalayidde nti kakati nabo baagala kubanga akalulu bakawa muntu
asuubiza okubanga agenda kukola ku byaffe byabwe babise ebyakyo abantu bano bagenze kati kunira ne bagenda ne ku internal affairs babagobye kitegeeza ebyakyo executive order tebiriimu naye waliwo bannakampala abakubuzaabuza bagamba mwakyoli babayita rotineka babeera babuulira kabaka nti sebo bakwagala eri yonna nedda bakuba nakampala president wa Uganda fe tutambula eri mu bisegguusi tuwulira abantu beeri baabano aveeyo mu mulabe bwayambadde mutegeere nti ayavudde ku ttale n'agenda okukozesa executive order ne bagimumma. So n'olwekyo bano be Banyarwanda president wa Uganda si bannakampala abali mu suuti abo abali mu suuti bo beeyiiya n'amannya oluusi gabaganjawulo. So n'olwekyo president wa Uganda kola ku nsonga ey'akawaayiro kano namba 10 kubanga ensi twagala yeeyongere ebeeremu emirembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. But now we are resurrecting. In fact, we are going to move at a speed with almost uncheckable impetus in proper English. The way we are going to move now throughout the country, we are going to be like a wounded lion because we have now discovered that there is a very big problem that we need to solve for Uganda. Yes. Yes. President tugenda mutwalira emikono egiwerera ddala milioni 8. Abanyarwanda bonna bagenda kusayininga. Tumulage nti abantu milioni 8 balowooza weyisiza bubi mubaddiza obunnansi bwabwe. Abalala bababonyabonyanga naye nga tebabubajjeeko nga boogera bwogezi bigambo gamba tujja kutwala loolezi bagobe naye nga tewaliwo etteeka eryakasooka okuggyako Abanyarwanda obunnansi lyakolebwa mu 95 mweno gavumenti lyali teribangawo. So n'olwekyo tulowooza nti ate eno gavumenti yeeyina okubalwanirira okusinga kyeba yakoze kirina okukolebwa.